Yes! Today is March 19, 2021, of course. May alas 3 na at 41 p.m. Di pa alam sasabihin na eh. So this is day 22 of our 10% compounding interest effect. Ang capital na natin ngayon ay 115. So ang 10% nito ay $11. So target goal to win is 11. 115 plus 11 is 126. Dapat maging 126 ito today. And we are using trust the trend and ladder and expect the reversal technique. So pinadali lang natin ito. Again, this is documentation. Para makita ko rin yung mga mali at yung mga tamang ginawa sa pagte-trade. So, parang track back is better than technical trading analysis to paralysis. Okay, short prayer muna. Our Father in heaven, we thank you for this day again. We thank you for our lives. We thank you for the IQ Option platform. We thank you for the people na tumulong sa akin para malaman ito, especially Success Community and kay Coach Chaplain Philip Valerio, Lord. Continue to bless him, continue to prosper him, Lord. And pray for all the viewers and traders ng IQ Option, especially Filipinos, syempre, and our Success Community Group. Tulungan po kami na maintindihan namin ang bawat galaw ng candles. And alam mo pong hindi kami nagtitrade para lang sa aming sarili, kundi para makatulong kami sa ibang kapwa. Continue to help us, Lord. We worship you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen. Okay? So, again, nagbukas ako ng marami, ilang piraso, and then saka ako mamimili. This one is slightly okay. This one. I like this one. Alas magkakaparehas. Major pair tayo, AUD USD. Not this one anymore. Not this one anymore. This is fine. Okay, nag-trade na ako kanina. A few minutes ago, isa. Ayan o. Kaya lang, biglang nag-error na naman yung aking recording. So, I have to stop. So, talo ng 1. So, balik muna tayo sa 1. Alright, so this is uptrend. Bumuelo, bumaba. Pero, for me, didiretso siyang tumaas. Kaya lang biglang bumaba. Yeah, higher tayo. Bawas tayo nito. Mas okay ito. Ayun. Ay, bumaba na nga. Limit loss, 138 ladder. Pag nataro tayo ng tatlong sunod-sunod. Again, this is uptrend. So down, so higher tayo. Ay! $98 Euro USD. Medyo mainit ngayon dito sa bayan ng Lokban. Aray ko po. Ladder is not applicable in this candles. Zigzag road.
Better to trade here. $4. Dahil lilipat tayo ng pairing. Let's walk to 1. Lower. Trend and ladder is not applicable kapag lumipat ka ng trading pair. Kasi parang sinugol mo na yung lahat, itinaya mo na lahat ng $8, isang upo, isang tayaan. So talo na tayo ng 1, 2, plus 3 equals 5. Ibig sabihin, 1 and 5 plus 3. Hindi tayo makagamit ng ladder na 8, so ang susundin natin ay $12 limit loss. Pero, alam namang mas malaki pa yung limit ng talo kaysa sa panalo. Gagawin lang natin $10 yung limit. Yung tolo. Downtrend, bakit higher? Tama, lower. Ayan, lower tayo. One, 2, 5, 6, 7, 8, 9. So, one more trade pag natalo. Ba ay losing strike 1, 2, 3, 4, 5. Ang record po natin sa losing strike ay 6. I like this. Baba mo na. It's going up. Tapos bababa naman. Aroy, saklap. Ayun na nga. Lower tayo. Lamang pa rin ng trust the trend natin sa ating rule and technique. Kahit pangatlo na ito. So this will be 1, 2, 5, 8, 9. Pang $10 na ito. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 strikes. Aray. Aray. This is a very bad day for us. Okay. Accept the defeat for today. Dalo tayo ng $10. Parang ito yung pala natin kahapon. Binawi ka agad. Ayun, ngayon pa lang siya bumaba. And ayun yung tournament natin, $100 na lang. Ituloy muna natin dito. Sayang ng video time. $10. Siya ng 15 Semi-aggressive. Pala aggressive na pala ito. Tatlong ladder. Ay. Lipat tayo. Diyan na ba sila? Ha? Nandiyan na ba si Kuya Teten? Nandiyan na? Si Chichen? Nandiyan na po ba si Chichen? Wala pa. Idol.
Sige. Anak, masisira po yan. Hindi. Tatay yung tangkip. Sige, tara. Susunod na ako. Ay, tatay mo naman. Lin. Ay, red. Ay, it's a red. Green, anak. Higher tayo, higher. Ay, tayo. Yun, red. Red. Mali naman yung cheerer ko, ah. Green, anak. Up. Lin, up. Red, up. Yun, wala. Ayun na. Halika na, kakain tayo. That's all for today. We have to accept our defeat. Ganun talaga. Not every day is a win day. And kailangan meron lang tayong control sa ating sarili. Thank you, folks. Bye-bye.